Jambo ndugu mtazamaji ambaye nitazama siku ya leo. Leo ni siku nzuri kabisa, siku ya furaha, na leo kabisa ni siku ambayo nafurahi kabisa, nakuwa najisikia kabisa niko vizuri. Na asante sana kwa kustop hapa kwenye Swahili show, na tuna mambo mengi zaidi ambayo yanatarajiwa kufika kabisa. Na Swahili show ni ambayo ni show ambayo inaelimisha jamii na marafiki na ndugu. Kama ni tour yako ya kwanza kwenye channel hii, tafadhali usikose kucomment, kulike, subscribe ili upate notification ya kupata video mpya ambazo tunaenda kutia kwenye channel yetu, na itasaidia kuendeleza channel yetu kwenda kukomaa, kukua kabisa, ili watu wengine kuipata ambao hawajaijua vizuri. Na kabla ya kuendelea, najua kwamba leo nina topic nzuri kabisa, na hii topic ni topic ambayo itakufungua mawazo, itakufungua akili, itakufungua namna unavyoishi kimaisha. Ndugu yangu, utaenda kupata mambo mazuri. Na kabla ya kuendelea, tupate mbele mambo mazuri. Na tunaendelea na topic yetu nzuri siku ya leo. Topic yetu inasema ya kwamba, je, wewe kijana uko na umri 27, unanini sasa hivi? Jiulize swali yako mwenyewe. Tuangalie namna gani gisi kijana huyu amepata hiyo kumwaka anatumikia pesa ambazo anatumikia ni 615 ama ni 615,000 ambazo anatumikia kwa mwaka. Sasa tuangalie namna gani anatumia kwenye budget yake. Leo tuko kwa ajili ya budget. Labda unatumikia kwa mwaka dola 40,000 ama 50,000 ama 80 ama 90, ina depend na budget yako. Sasa tuangalie namna gani video hii itatupatia mawazo mazuri, tufunguke akili, na tuangalie step by step namna gani kama na wewe vile kijana uko pale unatazama, labda tunataka kuchange maisha yako. Na kama nilivyokuambia, kabla ya kuangalia video hii, tuangalie vizuri. Tafadhali subscribe hapo chini, share video hii kwa watu wengine. Swahili show inakuletea mambo mazuri zaidi. Okay, tutazame video yetu inaendeleaje. Tuangalie video kwa pamoja. Tunaangalia video hii. Naanza tusikie video anasema aye. My name is Todd Baldwin. I'm 27 years old. I live in Seattle, Washington, and I make $615,000 per year. Okay, unapoangalia hapo, huyu ni kijana kabisa mdogo, ana umri wa miaka 27 na anaishi Seattle, na anaingiza 615,000 kumwaka kuanzia Januari mpaka Desemba. Nakwambia unifuate vizuri kwa video hii. Najua itakusaidia kimawazo gisi unavyoishi na namna unavyotumia pesa zako, itakusaidia. Na anapenda kutuonyesha namna gani anatumia pesa zake, hizo pesa ambazo anaingiza kwa mwaka. Labda wewe unaweza kuwa ni kama vile kijana huyu unaingiza pesa kama hizi, lakini hujajua namna ya kutumia pesa zako. Lakini nifuate vizuri katika Swahili show ili upate vizuri. Usikose kulike na kushare video hii kwa watu wengine. Tuendelee, tutazame tusikie namna gani kijana huyu ana spend ama anaenda kutumia pesa zake. So maana mshahara wake kwanza binafsi, is salary ama mshahara wake kibinafsi kabisa ni 1,500,000. Hiyo njoo nini? Hiyo ni mshahara wake ambao anapata kila wakati, kila mwezi salary. Okay, tunaendelea, tufuate vizuri video hii. So baada ya kufanya kazi, yeye na bibi yake wana invest mu real estate. Real estate ni nini? Real estate ni strategy ya kutengeneza manyumba, ama unanunua nyumba unaiuza, ama unafanya nini? Unarentisha watu. Hiyo ni real estate ambayo anafanya na mke wake after hours, maana baada ya kufanya kazi. Huyu ndugu iko na nyumba 6 ama ni property ama nyumba 6 ama viwanja 6 ambavyo amejengesha.
na hivyo viwanja viko kwenye net. Net maana ni kiwango ama idadi kwa mwezi ni dola 12,000, ambazo hii kiwanja hii viwango maana nyumba zote 6 ambazo eko nazo, na ambazo ni za real estate, ambazo anafanya hiyo kazi ya kufanya ya kuuza manyumba na kuuzisha, ama anauza manyumba, ama ananunua manyumba kisha anafanya anarentisha ama anapangisha wapangaji. Sasa kufuatana na hizo nyumba zote 6 zote ziko kwa net, maana ni kwa mwezi ambayo inaingiza dola 12,000 na 500. Vitu vyote ambavyo anatumia kila kitu kwa hiyo manyumba yake yote, kuangalia kila kitu ambacho anatumia, gharama zote zanatumia ambazo anachukua kwenda nazo nyumbani ni 303,000 na 5,000, 1,149,000 ambazo eko nazo ndani ya pocket yake. Tunaendelea, unifuate vizuri. Money by itself really won't make you happy. All it is a tool. It's to get you what you need, it's security, and it can provide you a great life, but it doesn't buy you happiness like people think it does. Kijana huyu anatupatia mawazo mazuri. Anasema kwamba pesa ni nzuri, inatusaidia kila kitu, lakini pesa haiwezi kukupatia furaha. Hauwezi kuwa na furaha kama una pesa. Hauwezi kuwa vizuri. Mara kwa mara unasema uongo, mara kwa mara unaamuka unafikiria juu ya pesa yako. Ni bure kabisa. So yeye anaishi Seattle, Washington, maana kwenye anaishi karibu, kwenye anaishi na kwenda paka downtown ya Seattle ni dakika 15 ambazo akitembea ama kidrive. Utafuata vizuri kwenye video inafuatia. Out of the $615,000 we bring in, we invest almost all of that just back into the business, back into more real estate, or into different brokerage accounts. So we don't actually see a lot of that because it's all invested out. But yes, it's a very comfortable lifestyle, and it helps that we're incredibly frugal. All for free. 615,000 ambazo anaingiza kwa mwaka, ana invest ama anatia akiba kwenye makampani nyingine. Sijui kama unazijua hizo company, unazijua kabisa mtumishi ama ndugu natazama. Anaziinvest zote, maki ana invest 41,883 ambazo anatia kwenye investment. Anatia kwenye saving yake kwanza, ama akiba yake ndani ya saving yake ama account yake. Anatia dola 17,792, na personal makina ya kibinafsi ambayo anatumia kama vile kunya kama ni nini gaze ambayo ni personal, anaweka 1,188 ama na ingine ambayo anasema business ama biashara, anatumia biashara. Unapofuata video yangu ambayo nimetia hapa juu, hiyo inakuuliza namna gani unaweza kuanza biashara yako bila hata pesa. Hasa huyu kijana anatia nini? Anatia ndani ya business yake anatia akiba ya 22,903, na ndio ambayo anatia nini akiba. Hiyo ni budget ambayo anatia, maana ana save, maana anachunga kwa kila kwa mwezi hiyo. Kwa sababu nikwambia kuna saving ambayo alitia mbele ndani ya benki yake ya akiba, na ametia ndani ya benki yake ambayo iko kibinafsi, na kisha tena afanya nini? Anaweka kwenye business. Sasa anaanza tuambia sasa 1,188 ambayo anatia kwenye benki yake ya binafsi, ambayo anatumia ma expense make, vitu ambavyo anatumia peke yako. Ni lazima maisha uwe na aina 3 ya saving, ama uwe na aina 2 za saving. Nitaanza kusema saving maana akiba ama hazina fulani ambayo unawekeza sehemu fulani. Labda matatizo yatatokea, kazi utakufukuza, labda utapata shida mbalimbali, lakini unapokuwa na kitu fulani unaweka kabisa kidogo, kitakusaidia mbeleni. Na ndio maana huyu kijana ametupatia mawazo vizuri. Amesema kwamba saving yake ambayo anaweka kabisa ambayo agushi, alitia 17,000 na vitu, na hii ya pesa 1,188. Analipa insurance labda ya afya, labda ya gari, labda ya nyumba, yote hii ni insurance. Kisha anaenda ku utility pamoja na bill. Maana nikisema utility ama utilities, ninasema kwamba umeme, unasikia,
umeme, nasema maji, vile vile nasema na nani, nasema na my internet na phone, ambao mafone ambayo tunatumia. Phone Marekani unalipia unalipia kwa mwezi dola 100 au 150. Hapa najua kwamba hii ni deal ya mzuri kabisa. Anakamata make maji, moto na internet na simu vyote kwa pamoja analipia. No. Okay, hii ni wifi tu. Samani. Amekamata make maji, moto, maji, moto, na vitu vingine kama vile maji na umeme, na wifi ambayo anatumia kama ni ya nyumba, iPad na nini, analipa 300 ambazo analipia. Na anaposhuka tena anasema gym mara kwa mara Marekani, kwa sababu watu wanafanya makazi mingi zaidi. Kama ulikuwa juu siri kama hii, ni lazima kuwa unafanya gym asubuhi nini. Na kuna baadhi watu wengine wanaona sehemu ya kufanyia gym nje ama kwenye backyard, wanaenda kulipa kwenye ile sehemu ya kufanyia fasi ya gym, wanakuwa nalipa kumwezi. Na huyu bwana amelipa 100 tori, maana 130 ambayo analipa kila mwezi ili kwenda gym afanye apate afya nzuri, anafanya mazoezi ya gym. Na analipia phone yake, sio vibaya zaidi. Gas, analipia gas. Ninaposema gas kwa sababu kuna watu wengine wana manyumba ambazo wanatumia gas, ima stove, hawatumii umeme pamoja ndani, wanatumia nini? Wanatumia gas kwa sababu ya kupika nini. Anatumia dola 80. Hii sio vibaya zaidi. Vile vile tunapoangalia kwenye phone analipa dola 67. Hii sio vibaya kwenye phone. Mimi nalipia kabisa dola 100. Hiyo ni pesa kabisa. Na subscription, ninaposema subscription, labda anatumia vitu sasa vile vitu ya muziki ya YouTube, labda nini, inaweza kuwa vitu mbalimbali. Sio tu aseme nini ni kitu ambacho analipia kila mwezi, kusema kwa mfano kama vile uko na Google account ama uko na iTunes, labda uko nalipia kila mwezi. Hii ni $30 ya kumsaidia. Ama vile Netflix, hiyo ni subscription ambayo anaweza kuwa analipia kila mwezi, hiyo $30 ambayo iko hapa. Na nyingine kusema kwamba food, tunapoangalia food analipia 25. Huyu mtu akulaki bwana. Unaona watu ambao wana pesa, wali sisi ambao tuna pesa tunakula sana kabisa, tunajaza mafood, tunaona kwenye anatumia hii, sijui kama ni mwezi mzima ama nini. Anatumia dola 25. Uangalie watu ambao wana pesa wanatumia pesa ndogo. Kisha nyingine nasema kwa ajili ya mwisho na kuwa reward, credit card, annual fee. Hii ndio ambao sisi watu wengi ambao tunatoka nje hatujajua siri kama hii. Kama uko nje yoyote ile, sehemu yoyote ile Marekani, sehemu mbalimbali ambao unaishi, credit card ni kitu ambayo inasaidia zaidi. Huyu bwana anatumia hizi pesa zote na credit card. Kwa mfano, la anapata ngapi? Anapata hii reward ama anapata faida, wanamrudishia pesa kidogo, dola 6. Unaona kama bwana ni smart. Ana pesa, akitenda wanamuongezea zingine pesa. Akitenda kwenye soko ama kilipa kwenye bili yake ya umeme, wanafanya nini? Wanampatia reward. Tuangalie video, tuangalie sehemu gani nyingine ya pili sana vile tuambia. Huyu bwana kabisa anatia budget nzuri. Na wewe kama upendo unitazama kabisa, hii ni budget nzuri. Uwe nafanya nini? Ufuate budget hii katika maisha yako, utaenda kuwa maisha mazuri. All for free. I earn the bulk of my money through real estate investing. We bring in about $460,000 per year doing that, and about $150,000 as profit, and that is after living completely for free and all expenses are paid. We bought our first house at age 23. We are now 27. Wow! Walinunua nyumba yao ya kwanza walikuwa na miaka 23 na sasa yuko na miaka 27. Miaka 4. Make miaka 23. Sisi watu ambao tunatoka Afrika ama watu ambao wanatoka, hatujakuwa na hii swali kabisa, hatujajua kabisa kama tutakuwa na kitu fulani. Lakini napenda nikuambie kila kitu kinawezekana. Ufuate video hii. 7 and we have $4.4 million worth of real estate. So some people think that the hardest thing about real estate will be either insurance or taxes. Luckily, I work in insurance and my wife is a CPA working in tax. So my wife and I live completely for free by house hacking and having roommates. So we live in a brand new duplex and we have the other half of that duplex on Airbnb and we live in the main half. We also converted one of the garages into a studio apartment. We have that on Airbnb as well.
And in our main unit, the half that we live in, we have roommates. So we rent out one bedroom for $1,200 and another bedroom for $850. Huyu ni smart. Napenda nikwambie ambao kuna nyumba ndugu yangu, usije kukimbilia nyumba ya mkubwa zaidi ambayo itakushinda kulipa, unanunua vitu ambavyo vitakushinda. Huyu bwana anaingiza pesa nyingi zaidi, tena za hatari. Lakini ana nyumba ambayo anaishi ndani na anapangisha, anatia wa roommate, anapangisha. Mtu anapanga ndani ya nyumba yake analipa $1,200. Maana hizo ambao mtu mwenye roommate analipa ndio zamsaidia kulipa tena hii nyumba. Maana huyo mtu anaishi ndani ya nyumba ni bure. Kama uko pale mtu ndugu unanitazama mimi siku ya leo, ni afadhali uninaofanya kama kitu hiki. Kama una nyumba, kama hata garage yako geuza. Ama kama una chumba 5 ndani ya nyumba yako, kama hata nyumba 2, pangisha watu wa vijana wanahitaji pesa kuikala wapi. 600, 500, watu wawili 1000. Na kama nyumba unalipa 1000 na bitu, ile ambayo unakulipa unafanya nini? Unalipa kwenye nyumba yako. Kuwa smart. Huyu kijana kufuata video hii vizuri mpaka mwisho, anatufungua vitu vingi zaidi. Na kama usikose kusubscribe kwenye Swahili show na kuendelea kushare video hii. Tuendelee kwenye video yetu, sikie. And another bedroom for $850. After living in our duplex completely for free by renting out the other half, the downstairs garage, and the bedrooms on our side, we live completely for free, plus we make $1,850 in profit. I was raised by a single mom, and I watched her struggle working 4 jobs to try to feed 3 kids. And she was worried all the time about money, and I saw it and I could feel it, and it wasn't a good feeling. And from a very early age, about 12 years old, I told myself that that's not something that I wanted in my later years, not something that I wanted for my family, and I had to make a change and do something different. Tuli ya kwanza, huyu bwana alijua shida ambayo amepitia ndani zamani. Aliishi na mama yake, alikuwa single, alikuwa na mume na mtoto. Aliona shida ambayo mama yake alipitia ndani. Labda wewe umetoka Afrika, umeona shida gani ambayo ulipitia ndani? Ulijua shida gani ambayo ilitokea ndani? Kuna baadhi ya watu wengine walipenda kuja Marekani, walipenda kupata opportunity nzuri, labda masomo, labda ya kutembeza vitu vizuri, labda kukutana na watu wengine ambao wana uwezo, labda kuwa na kitu cha kujifunza ili kujiendeleza kimaisha. Lakini wewe uko pale unajishezea. Kijana huyu ana umri wa 27. Aliangalia, alikumbuka Mawazo, amekumbuka namna gani mama yake alipitia ndani ya shida. Alikumbuka namna gani mama yake alipitia ndani ya matatizo mbalimbali. Na ndio maana akasema kwamba sitafanya vile, nitapigana mpaka nifanikiwe. Na alipigana kabisa. Na uko pale, kama ulikumbuka kabisa umetoka Afrika, ulikuwa unalala njaa, ulikuwa unapigana mbele ya kula, bila kupata chakula. Mama yako anapigana kwenda kuleta miogo, anatwanga, analeta nini, karanga, anatafuta chakula ili ukule. Anaenda kwenye shamba, anaenda kulima vizuri ili akupatie wewe ukule. Ndugu yangu, napenda nikwambie, ni muda wako sasa mzuri wa kuchange. Fikiria mindset yako ichange ili ufanikiwe ndani ya maisha. Tufuate video hii. Literally shoveling manure for $3 an hour, and I came home one day and I think I counted up $6 worth of quarters. And at the time, it was more money than I personally had ever seen. And ever since that moment, I was like, all right, I've got to make millions of dollars. I've got to be successful. I got to get my money right. And I've been on that track ever since. I started making money online when I was 15, and then I started investing at age 19. But I really just through reading. Wakati alikuwa na umri wa 15, alianza kutia pesa. Na wakati alikuwa miaka 19, anaanza kuinvest, kutia kabisa, anatumia, anatia akiba. Oh my God. Sisi tuko wapi, tunalala kwa nini? Uko na miaka 15 hujajua namna ya kuchunga pesa. Wewe ni kwenda kwenye mapombe, mabare, kubwana wake, nini itakusaidia nini? Panga maisha yako mtumishi. Panga maisha yako mtu ambaye anatazama siku ya leo. Panga maisha yako vizuri. Ameanza kufanya kazi na miaka 15 na kuanza kuinvest miaka 19. Maana akili yake ilikuwa tu ni pesa. Ukiona mwenzako na wina, huyu bwana sio alienda kuzimu. No, ni akili alitumia. Tufuate video vizuri. Through reading books, listening to podcasts, watching YouTube videos, I really just kind of had to figure it out and learn as I go. When I first got into the commercial insurance business, I had a salary of $50,000
and I was making 9% commission on sales. After my first month with that firm, I actually broke a record for the most amount of appointments set via cold call. Umesikia? Alikuwa anatumika hivi tu vya insurance. Alikuwa na make kwa mwaka make 50,000, lakini akapata maile ma commission yake ikamuongezea pesa. Ndio yako smart. Set via cold call. After about 9 months with that firm and doing really well there, my base salary went up by about $4,100 per month, and my commissions went from 9% to 40%. When I was 12 years old, I had the goal that I wanted to become a millionaire by the age of 30. Ni lazima kuwa na mindset. From now on, kama uko kijana unatazama video hii ya Swali show, uwe na mindset. Uwe unapangilia maisha yako. Huyu kijana anaweza kujipia alikuwa na umri wa miaka 12. Alikuwa anajiuliza kwamba siku moja atakuwa milionea. 615,000. Hiyo imeshazidi half million. Akitia na vyote ambavyo kuna navyo, kila kitu inafika na kuzidi. Kuwa smart, anza kuthink. Usikuwa unasubiria paka mama yako baba yako kufinkia. Hapana, no. Ni muda wako kufanya kufikiria. Twende tuangalie video hii. And after working like crazy and investing and acquiring properties, our net worth crossed $1.2 million when we were 25 years old. Wakati alikuwa na umri wa miaka 25, alizidi milioni 1. Alikuwa sha pass. Aina nyuma, asha pass. Njoni nikwambie. Some of the things I refuse to spend money on will probably be eating out and movie theaters, but only because I know how to get paid for that. I'm so frugal that I can't fathom spending money on that stuff. So in my mind, it makes sense to get it for free and get paid to do it. Huyu ndio vitu ambavyo vinaua watu wengi. Ukifika Marekani ulikuwa unasonga ugali peke yako, ulikuwa unapika vizuri na familia yako, lakini wakati ushaanza kuingiza pesa nyingi, haupendi tena kupika kwenye ndani ya nyumba yako, unakuwa kila mara kwa mara unafanya nenda nje kwenda kula. Huyu kijana amechunga, ni mtu anaingiza pesa nyingi, lakini aendi out kula, aendi nje kula, aendi kwenye restaurant, anakula ndani ya nyumba yake, anakula vizuri, anajipigia mwenyewe. Kwa mfano uko na $100, ukienda nje kwenye restaurant utakula ni sahani 2 tu, lakini ukinunua chakula ndani ya nyumba yako utakula mwezi mzima. Kuwa smart. They will hire mystery shopping firms to find independent contractors like me to basically go pose at their establishment as a regular customer, buy the product or service, and then report on that product or service when you get home on an online platform. And when you do that, you get reimbursed for whatever you bought, plus typically some profit on the top. We have a punch card. So our free coffee is adding up to an additional free coffee. So it's like compound interest basically just on free stuff, which is mind-blowing. When I was in college, I was completely broke. And my wife now, but girlfriend at the time, I wanted to take her out, but I didn't have any money. It took me 2 months of saving just to take her out on our first date. And 2 weeks. Wakati alikuwa na girlfriend wake ama huyu mke mtarajiwa, alikuwa ana pesa ya kumpeleka nje. Alikuwa akipigana mara kwa mara ili apate pesa, ili amtoe nje. Lakini alifanya nini? Alikuwa na pesa, lakini alikuwa kichunga. Mwanamke kama nakupenda ndugu yangu, sio mpaka kujionyesha, sio mpaka kuwa na mavazi mazuri, sio mpaka kuwa na ndevu ama jipambe vizuri. No, mwanamke anapokupenda atakupenda, atakuwa ni wako. Wale ambao wanavurugana ndani ya nyumba ni kwa sababu ndio kumtilia vitu vibaya, unamuonyesha kama ina gari na nyumba na kumbe sio vya kwako, nyumbani anakuacha bwana. Muonyeshe kisi ulivyo, na mwanamke anapokupenda kisi ulivyo. Weeks later, I got a check in the mail. And ever since then, we've been going to different restaurants and, hotels, resorts, casinos, getting paid for all of that, and getting reimbursed for what we spent. Life to date, we've made just over $30,000 by secret shopping. The best part is, it's stuff we would otherwise do. Huyu bwana alikuwa anatumia kadi zingine ama kutumia pesa zake, anaenda kuemea mavyakula, anatumia ile chakula, anaitia ama ana review ama anaongelea kwenye website fulani, na kama unahitaji ile website unakuzipata na wewe, anaziongelea, kisha zile pesa nafani zinamrudilia. Kuna kipindi ambacho alinitumia na 4,000 mpaka sasa hivi niko nazo.
Unapenda pia kuziangalia hivyo. Ndio huyu bwana napenda ufunguke akili kabisa, mtazamaji ama ndugu anatazama siku ya leo. Ndugu anatupatia mambo iko wazi tena rahisi. Tuangalie, tufuate tena video vizuri. I grew up in Washington State. I met my wife in college. Although our net worth is 7 figures, we don't do a lot of the typical things that most people envision millionaires doing. We share one car, which is a 2009 Ford Focus. Wow! Sisi watu ambao tunatoka nje, niwaambie, huyu bwana ni mtu ambaye anaingiza pesa nyingi zaidi, lakini anachangia gari kwenda kazini sehemu mbalimbali, gari moja na mke wake, na hiyo gari na mileage 157,000. Aisha alilipa nini miaka 4 tu. Kuna Waafrika wanunua magari ya matori 40,000. Pamoja kuna gari tu anatembea. No! Tumia smart. Kwa nini uchukue gari ya 40,000 ama uchukue gari ya 40,000? Wala uchukue gari ya 100,000. Tesla ya 50 ama 70. Unaishi nyumba apartment. Kwani tumia akili bwana. Huyu bwana ana pesa, amechukua gari ambayo kwa pangalia gari yake. Gari ambayo inaoza. Hii baneta ni limousine. Kama unajua maana limousine, sio limousine sema baneta limousine mwingine lugha yake ni kiwoyo. Maana ni gari ambayo inaharibika. Huyu bwana anapiga pesa bwana. Tena makuta mazuri, ana save. Amelipa miaka 4, naisha kuwa na 157. Labda alinunua iko na miaka iko na mileage 15 ama mileage miaka 4. Tuangalie. We are super frugal, and you know you're a real estate guy when you have $4.5 million of cash flowing rental properties, but you spent $12 on your wedding ring made completely out of rubber. I am not a showy or flashy guy, but I do want the Tesla Roadster. I don't want it, to go floss on Instagram or for anything like that. I want it because it's the fastest car in the world. I got a lot of places to be and 0 time to waste. Personally, I would be okay. Ring ambayo nilinunua kwa ajili ya harusi yake ilikuwa ya $12. Wewe ndio kununua ring ya 1,500 na unanania nyumbani hamna kitu. Wandugu zako Afrika wanahangaika. Funguka bwana. Watu wanahangaika nyumbani kwako, sehemu yote kulipa bili na shindwa, na hata ununua ring ya 1,000. Why? Chukua ring ya ndogo tu, nisikie harusi bwana. Ni harusi yako na watakukatalia bwana. Tuangalie video hii. Flying first class and doing stuff like that. My wife won't let us, or she doesn't let us fly first class, even though we could very easily. So we're very frugal. We're not cheap, but we would just rather spend money on things that also make us money. We don't really like spending money on expenses. Umesikia? Maana yeye hawapende kuspend pesa kwa vitu ambavyo vina bei ya ajabu. Wanaspend pesa kwa vitu ambavyo vitawaletea pesa. Na uko smart. Unaenda ku Walmart, buy one get one free. Chukua hiyo. Ukichukua kimoja $10, wanakupatia kingine kia $10 kia bure. Unakuwa smart. Kwani ndio spend pesa ya hatari kwa vitu ambavyo hautavitumia bwana? Probably actually retire now if we wanted to, but our goals are so much loftier than that. I want my 6,000 apartments by the age of 60. So I don't know if I'm ever the type of person to truly retire in the traditional sense. If anything, I want to spend a little bit more money on my wife to surprise her or do something special for her. But she is so frugal that it usually doesn't go over well. So I ended up taking it back or ended up doing something else entirely. Mwanamke ni lazima kuelewa mwanaume shida yako, na wewe unapaswa kuelewa mke wako shida yake. Usiwe mwanaume tu kuforce, nitakupiga mimi mwanaume wa nyumba. No. Unapaswa kujuiana hali. Huyu bwana mke wake anamuelewa vizuri, na ndio maana kwa kwenye kipindi ana ma credit card mengi zaidi, lakini anatumia smart. Huyu bwana kwa hatari bwana. Acha kwa millionaire. So this is going to freak a lot of you out, and Dave Ramsey, if you're watching, don't have a heart attack. I have 13 credit cards, and I actually collect credit cards. Now, I don't carry balances on any of them. I use Eko na credit card 13. Ikikuwa $2,000 kwa credit card na iko 13 by 13. Eko na 26,000. 26,000 ambazo ziko nazo.
alikuwa na nini ya kwangu mimi budget. Huyu bwana na credit card 13. Credit card 13 ambazo na I don't carry balances on any of them. I use a strategy called credit card churning, which is basically opening up a new credit card, taking advantage of that new account bonus, paying it off completely, and then rinse and repeat with the next card. When we were converting our garage apartment into the Airbnb, I knew that there was going to be some expenses with that. So I opened up a new credit card where if you spend $1,000 in the first 3 months, you get $200 cash back. Now, I'm not telling anyone to go out of their way to spend $1,000 to make $200. Otherwise, that's an $800 loss. We would have spent that $1,000 anyway, so we might as well take advantage of the $200. Alipenda achange hiyo garage yake kuwe ni chumba ambacho atapangisha. Aliona itamkamata ni 1000 ambayo atalipa ili waitengeneze vizuri. Lakini ameenda akaenda kutumia credit card za bank, akachukua nyingine kadi akakuya nayo, akaitumikisha, na hiyo credit card ikampatia $200 back. Maana ikampatia $200 ambayo imemrudishia. Iko sawa vile, kwa mfano vile ametumia $2 ngapi? 800 ama $800. Umenifuata vizuri? Amesave. Lakini naja kuambia kwamba utumie vile. Kila mtu ana smart yake. Huyu bwana ukifuata video hii, najua kwamba utafunguka akili na mawazo. Ametuambia jinsi anavyopata pesa, anavyo save na jinsi anavyotumia. Na mimi niko hapa kukuletea tu habari. Tafadhali mtazamaji, kama umefuata video hii imekupendeza na umefurahia vizuri, usikose kushare video hii kwa watu wengine ili ndio kuwasaidia kuwafungua future yao. Na usikose kusubscribe kwenye Trezo 3D. Comment yako na kushare video hii itaenda kukuza channel yetu ya Swahili Show, na tutakuwa pamoja kwenye next video. Asante.